Hello students, today we will be discuss numerical. Now in this numerical, ball is thrown upward with the speed of 35 meter per second from the ground. While at the same time another ball B is dropped from a height of 100 meter with a speed of 10 meter per second along the same straight line. By choosing a positive direction of x-axis and origins for position and time, find the height from the ground where the two balls meet. Take g equal to 10 meter per second square. Now students, you are looking on the screen. Two balls are coming towards each other. Ball A thrown upward with a velocity 35 meter per second from the ground. It thrown upward. And at the same time, a ball B at a height 100 meter from the ground thrown downward with the initial velocity 10 meter per second. Both of the balls are coming towards each other on a same straight line. In this numerical, we have to find at what height from the ground where two balls meet. We want to find the height from the ground where the two balls will be meet. And we have given that take g equal to 10 meter per second square. Here we will be use position time relation. I have already explained this expressions on position time relation. Before watching this numerical, I suggest you first of all you watch that videos related to position time relation, so you will be able to understand well this numerical. Now in Punjabi, students ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਅਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 35 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬਾਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। Now let us start the numerical. Now students, we have already derived the expressions on position time relations, on which
I have taken the object along x-axis. Now according to the statement, now we are taking the x-axis vertically upward directions. And take the positive direction of x-axis as the vertically upward direction, that is direction along which the ball is thrown initially. Also regard the initial position of the ball A as the origin of x-axis when the time is 0. When the time was 0, the ball, we are taking the origin of x-axis at the origin of x-axis, means the ball is present at the origin of x-axis when the time was 0. At the time when the ball A begins to move upwards, suppose that the two balls meet at a height h above the ground, and after time t, after the time t, both the ball meet at a height h from the ground. Now, I have already explained this expression, that is x equal to x naught plus ut plus half at square. That is position time relations. Now students, for motion of ball A which thrown vertically upward, initial position of the ball, that is x naught at the origin of x-axis, that is 0, because the ball starts from ground. Position of the ball A after time t, that is x equal to h. Initial velocity we have given 35 meter per second. Now what is the acceleration? Ball is going upward direction, but the acceleration act vertically downward. So this is a negative g, means negative 10 meter per second square, because it is mentioned in the statement take g 10 meter per second square. So using a position time relation, that is x equal to x naught plus ut plus half at square. So x, what is x? Position of the ball after time t, that is h, equal to x naught, initial position of the ball, that is 0, plus ut, initial velocity of the ball, that is 35 meter per second, multiply by time, plus half, now the acceleration, that is negative 10, multiply by t square. So h equal to 35t negative 5t square. This is equation number 1. I consider it. Now in Punjabi students, मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਯੂ ਟੀ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਏ ਟੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਕੀ ਆ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲ ਦਾ?
ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੀਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਬਾਲ ਦੀ ਐਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 0 ਸੀ, ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ। ਐਚ ਕੀ ਆ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਬੋਲਾਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ x0 ਪਲੱਸ ut ਪਲੱਸ ਹਾਫ at ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਪਈ ਆ ਬਾਲ ਮੀਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। x ਕੀ ਆ h ਆਫਟਰ ਅ ਟਾਈਮ t ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 h ਇਕੁਅਲ ਟੂ 35t ਮਾਈਨਸ 5t ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫॉर मोशन ऑफ बॉल ए। मोशन ऑफ बॉल ए का असी एक्सप्रैशन ड्राइव कर लिया। नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ बॉल B which thrown from 100 meter height and traveling vertically downward on a same straight line in which the ball A moves upward. Now students, we will be discuss the motions of the ball B which thrown vertically downward from a height of 100 meter. Initial position of the ball B x now dash, now that is 100 meter. Position of the ball A after time t x dash, that is h. Initial velocity of the ball u dash, it is given 10 meter per second. Acceleration of the ball B. Now you have to remember initial velocity of the ball B u dash negative 10 meter. Why? For the ball A which going upward direction, we are taking positive. Now this is negative, vertically downward. Why negative? Vertically downward. Vertically downward. Similarly, the acceleration, that is again negative g, negative 10 meter per second square. Using a position time relation, that is x dash equal to x naught dash plus u dash t plus half a dash t square. Now x dash, that is h, x naught 100, initial velocity of the ball B, that is a negative 10, t is the time, and plus half acceleration, again negative 10 and t square. So this becomes h 100 minus 10t minus 5t square. Equation 2 I have considered. Now left hand side from equation 1 and 2, that is h. So from equation 1 and 2, left hand side equal, right hand side equals. So from equation 1 and 2, from equations first and second, what we have, 35t minus 5t square equal to 100 minus 10t minus 5t square. So negative 5t square cancel with the negative 5t square. And this becomes, I am transposing negative 10t to right hand side. It becomes now
35t plus 10t equal to 100. Now this is a 45t equal to 100, which imply t equal to 100 over 45. So this becomes 20 over 9. So time is, this cancel with the 5, both are term cancel with 5. So t 20 over 9 seconds. Now we want to find the height. So put this value in equation number 1, that is time equal to 20 over 9 seconds. We will be put in the equation number 1 and we will be able to find the height where the two balls will be meet. Now let us start. Now students, put the value of t in equation number 1, that is h equal to 35, t is 20 over 9 minus 5, 20 over 9 square. So after calculations, it becomes 53.09 meters. This is the height where the two walls will be meet. So students, now this is the end of the chapter of uniform motion in a straight line. So students, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜੋ +1 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। So thank you so much for